ఉంటుంది. Definition first we will see the definition, then we will see some of the results related to that Lipschitz condition. Okay, if you can note down simultaneously, you note down now. Otherwise, afterwards, whatever I will write now, I will put my notes also in group. Okay, already every day చేస్తున్నాం కదా, in the same manner నా నోట్స్ కూడా పెడతాను. ఏమన్నా ఉంటే ఒకసారి టాలీ చేసుకోండి. ఓకే Okay, ma'am. Okay, Nana. So today we are going to discuss about Lipschitz condition. Lipschitz condition. So what is this Lipschitz condition means? First of all, we will be considering a function of two variables. Okay, a function, first note down, later I will explain otherwise. A function f of x comma y defined in a region capital D, which is contained in R square, is said to satisfy Lipschitz condition. I'm writing LC, but you don't write it. Okay, that is Lipschitz condition. Lipschitz condition in the variable y with Lipschitz constant k, if the inequality modulus of f of x comma y1 minus f of x comma y2 is less than or equal to k into modulus of y1 minus y2, calls whenever x comma y1 and x comma y2 are in D. Are in capital D. Okay, note చేసుకున్నారా? Yes, ma'am. So ఇక్కడ డెఫినిషన్ చూడండి ఎలా ఇస్తున్నాడు. What they are considering, let us say f of x comma y is any given function, right? And what type of function, where it is defined? This function is defined in the region capital D, some defined, let us say capital D. What is this capital D? As this is a function of two variables, this domain will be always a subset of R square, right? So we are considering a function f of x comma y, which is defined in a domain capital D, right? And what is this Lipschitz condition means? If this inequality is satisfied, that means, in other words, we can say that if there exists a constant k such that ela undali condition chudandi, modulus of f of x comma y1 minus f of x comma y2 by modulus of y1 minus y2 is less than or equal to k. Both are one and the same kada. This is whenever y1 is not equal to y2. And enti din ardham, whenever we consider two different points, y1 y2, so that this point x comma y1 and the point x comma y2 are in the given domain. మనం ఒక డొమైన్ లో ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాం కదా. In this domain capital D, you consider any two points, x comma y1 and x comma y2. Then this condition should be satisfied. That means there must exist some constant k such that the modulus of their difference of function values by modulus of their actual values is less than or equal to k. Then we say that this function f is satisfying Lipschitz condition in the variable y, because we are considering the change in only y. X we are maintaining as it is now. Here also x, here also x. We are not concentrating on the first variable x at all. So we say that if this condition is satisfied, then we say that the function f is satisfying Lipschitz condition in the variable y.
and this constant k, whatever we are getting here, then that is a Lipschitz constant. We call that as a Lipschitz constant. And suppose if Lipschitz condition is satisfied, then we say that the function f is a member of the class ela rastamu anante LIP of d comma k and rastam. F is a member of this class LIP of d comma k. That means this function f is satisfying Lipschitz condition in the domain D with Lipschitz constant k. That is the meaning. LIP ante Lipschitz constant, Lipschitz condition. So f is a satisfying Lipschitz condition in the domain capital D and with the constant k. Is it clear up to this? Yes, ma'am. Okay. Then we will discuss one theorem, which is very simple actually. Note on the statement of the theorem. Note on the statement of the theorem. Let f of x comma y be a continuous function. Be a continuous function defined over a rectangle. Capital R is equal to set of all points x comma y such that modulus of x minus x naught less than or equal to p, comma modulus of y minus y naught is less than or equal to q. Here p comma q are some positive real numbers. Let dou f by dou y be defined and continuous. Ma'am, video off ayin, ma'am. ఏదో కాల్ వస్తుందన్న, అది వస్తున్నప్పుడు వీడియో ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఒక్క నిమిషం కట్ అయిపోతుంది, నేను అటెండ్ చేయను కాబట్టి కాల్ కట్ అవగానే కనెక్ట్ అవుతుంది. ఒక్క నిమిషం. నా ఓకేనా? Okay, ma'am. Define. Let dou f by dou y be defined and continuous on capital R. Then f of x comma y satisfies Lipschitz condition. In capital R. This is the theorem. Note చేసుకున్నారా? కంప్లీట్ అయిందమ్మా? థియరం స్టేట్మెంట్ నోట్ చేశారా? No, ma'am. ఎందుకు? నేను చదువుతూ రాస్తున్నాను. చేస్తున్నాం మ్యామ్, నోట్ చేస్తున్నాం మ్యామ్. ఇంకా చేస్తున్నారా? నేను నాతో పాటు రాయలేకపోతున్నారా? ఒక్కొక్కసారి సరిగ్గా కనిపించట్లేదు మ్యామ్, బ్లర్ అవుతుంది. ఓకే. మళ్ళీ చదువుతున్నాను చూడండి. నోట్ చేసుకునే వాళ్ళు చేసుకోండి. చదువుతున్నాను, ఏమైనా ఉంటే చేసుకోండి, కరెక్షన్ చేసుకోండి. లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బి ఏ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ defined over a rectangle capital R, which is set of all points x comma y such that modulus of x minus x naught less than or equal to p, comma modulus of y minus y naught less than or equal to q. Here p and q are some positive real numbers. Let dou f by dou y be defined and continuous on R. Then f of x comma y satisfies Lipschitz condition in capital R. Is it clear? Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. So now we will see what is the given hypothesis here. F of x comma y.
that is a function which is continuous defined over a rectangle capital R. So they are considering a function f of x comma y, and this function is defined over a rectangle capital R, and that is defined by this. What do you mean by this actually? X minus x naught less than or equal to p modulus of x, y minus y naught less than or equal to q. And geometrically, if you see that like this, okay, let us say this is a point x naught. Okay, say this is the distance of p, then this is a point x naught minus p, right? Kanpistundama? Yes, ma'am. And x naught plus p means same distance, but it will be on the right hand side. So this is x naught plus p. So modulus of x minus x naught is less than or equal to p means x lies between x naught minus p and x naught plus p. Ante itla oka two lines. X etla undi anante ee two lines majlo undi. Okay. And similarly y. Let us say this is y naught point. Then q. Let us say this is the distance q. Then this is y naught minus q point, and above that y naught plus q point. So y is lying between these two. That means this is the rectangular under consideration. Is it clear? So common area chusara manam draw cheste వీళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్స్ తీసుకుంటే మనం ఇట్లా ఒక రెక్టాంగిల్ వచ్చింది కదా. So this is the required rectangle. That means our function f is defined over this rectangle. Okay, ఇది మన రీజియన్ అన్నమాట. So this is capital R. మీనింగ్ అది అక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో. ఓకే, Okay, ma'am. నెక్స్ట్ let dou f by dou y be defined and continuous on capital R. ఇంకేమంటున్నాడు? dou f by dou y, that means first order partial derivative of f with respect to y, that is continuous in the given region అంటున్నాడు. Then we need to prove that f of x comma y satisfies Lipschitz condition. అది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి? dou f by dou y is continuous అని ఇచ్చాడు డొమైన్ లో. యూజింగ్ దట్ కండిషన్ we need to prove that f of x comma y satisfies Lipschitz condition. అంటే ఏం చేయాలి? ఈ కండిషన్ ని ప్రూవ్ చేయాలి. There exists some constant k so that modulus of function values difference by this value is less than or equal to k అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్? Up to this, is it clear? Yes, ma'am. Now ఒక పని చేస్తాను అన్న, నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. ప్రూఫ్ నోట్స్ ఉంది కదా నాది, అది పెడతానులేండి. సో దట్ మీరు అది చూసుకొని క్లియర్ గా నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? Okay, ma'am. ఇప్పుడు రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోండి. ఓన్ గా రాయగలిగిన వాళ్ళు రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తారు కదా, మీకు అలవాటు ఉంది కాబట్టి రాయగలిగిన వాళ్ళు ఓకే. ఒకవేళ లేదు, ఏమన్నా మీరు ఇందాక అన్నారు కదా ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అని అంటే యూ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ నోట్స్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే డో ఎఫ్ బై డో వై, ఇది ఏ ఫంక్షన్ అన్నాడమ్మా? కంటిన్యూస్ ఆన్ ఆర్ అన్నాడు కదా. ఇదేగా మనకి ఇచ్చిన కండిషన్. నౌ వి నో వన్ రిజల్ట్. వి నో ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఎ బౌండెడ్ ఫంక్షన్ కదా, isn't it? Every continuous function is a bounded function. So when you say that is bounded means, what does it mean? Supremum andi. There exists some constant. So dou f by dou y is continuous, which implies it is bounded. It is bounded. Bounded anante dan ardham enti? There exists some constant, let us say some a, such that ఎట్లా ఉంటుంది? మాడ్యులస్ ఆఫ్ డో ఎఫ్ బై డో వై ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ. దీన్ని మీరు ఎలా రాస్తారు? మైనస్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ డో ఎఫ్ బై డో వై ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ అని రాస్తాం. బోత్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్. ఓకే, సో ఇలా ఒక కాన్స్టెంట్ అనేది ఉంది అని, బౌండెడ్ అయింది అని అంటే సర్టన్లీ there exists some constant capital A such that modulus of this dou f by dou y is less than or equal to A. And this condition is valid for all the points x comma y belongs to R, because we are saying dou f by dou y is continuous on R. Let us say this is 1. Okay, now you take 2 points. One is x comma y1 and another point is x comma y2. These are any 2 points in capital R. Okay, let us consider these are the 2 points in capital R.
right? Now try to recollect the statement of Lagrange's mean value theorem. What is that Lagrange's mean value theorem? Any of you, can you tell me? Lagrange's mean value theorem. More theorems చదువుతారు మీరు రైల్ అనాలిసిస్ లో. Lagrange's mean value theorem, Rolle's mean value theorem, Cauchy's mean value theorem అని. గుర్తుందా? డిగ్రీలో చదివారు ఆల్రెడీ. ఏమా థర్డ్ ఇయర్ డిగ్రీలో? ఎస్ మ్యామ్. స్టేట్మెంట్ అడిగాను వెంటనే జస్ట్ రెస్పాండ్ అవ్వండి. చదవరా లేదా, గుర్తుందా, పేరు లేదా, తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ కదా నేను స్టేట్మెంట్ అడుగుతాను ఖచ్చితంగా, కానీ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో అడుగుతాను. ఓకే, సో అక్కడ ఉన్న లెగ్రాంజెస్ థీరం ఒక్కసారి ఎవరికైనా గుర్తుందా? అక్కడ మనం ఏమని అంటామంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్, సెకండ్ కండిషన్ ఎఫ్ ఈస్ డిరైవబుల్. ఎస్ మ్యామ్. Derivable. Then there exists a constant C, a constant C such that f dash C is equal to f of B minus f of A by B minus A. Good, B good, minus very A. good. Yes, ఇక్కడ ma'am. అన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం ఇంటర్వెల్ A, B లో డిఫైన్ చేస్తాం. F is continuous on a closed interval AB, F is derivable on open interval AB. Then there exists a constant C. This belongs to open interval AB such that f dash C is equal to f of B minus f of A by B minus C అని చెప్తాం. This is what is exactly the Lagrange's mean value theorem. Mean value theorem. Right. So now can we apply this for F? Because F is continuous kada, with respect to Y only we are talking here. F is continuous. ఎందుకని మనకి ఇచ్చిన థీరం లో ఇచ్చాడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, అది చూడండి. f of x, y is a continuous function అన్నాడు కదా. In the rectangular domain capital R అని ఇచ్చాడు. So in this rectangular domain f is continuous. Next dou f by dou y is continuous or అంటే f is derivable లేగా with respect to y. అంతేనమ్మా? So f is continuous in this rectangular area capital R and f is derivable on this rectangular area. So you can apply this Lagrange's mean value theorem. Then what does it says? Then certainly there exists a number, ante kada, constant anandi, number anandi, akkada C అని అన్నాము, ఇక్కడ some S అని అంటాం. Certainly there exists some S. ఇది ఎట్లా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది, C belongs to open interval AB అన్నాం కదా. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన పాయింట్స్ ఏంటి, y1 y2 అన్నాం కాబట్టి certainly this S value lies between y1 and y2 such that ఎట్లా ఉంటుంది, ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా ఉంటుందమ్మా. Y f of y2 minus ఫస్ట్ yes f of B అన్నాడు. వాట్ ఈస్ f of B ఇక్కడ మనకి? y2. f of B అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సెకండ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, y2 కదా. y2 అంటే x of, because this f is a function of two variables కాబట్టి f of B place లో you had write f of x comma y2 with respect to y2. Yes, good. Next with respect to second one అంటే x comma a అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, y1 ma'am. y1. So f of x comma y2 minus f of x comma y1 by y2 minus y1 is equal to, actually గా ఏం రాయాలి, f dash c అన్నాం అంటే dou f by dou x at x equal to c అని కదా. కానీ ఇక్కడ మనం with respect to, this is function of two variables and we are talking only about with respect to y. అంటే ఇక్కడేమో ఫంక్షన్ ఆఫ్ సింగిల్ వేరియబుల్ f of x ఏ కాబట్టి సింగిల్ వేరియబుల్ కాబట్టి we got ordinary derivative, whereas we are having now a function of two variables. So what type of derivatives we will be having? In case of function of two variables, more than one variables, what type of derivatives you will get? సింగిల్ వేరియబుల్ అయితే ఆర్డినరీ డెరివేటివ్ అమ్మా. టూ వేరియబుల్స్ ఉంటే గనక దట్ టు వీఆర్ కన్సిడరింగ్ చేంజ్ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై. సో ఆ డెరివేటివ్ ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం?
ఎవరు మాట్లాడట్లా? f of x comma y function ఉంది, change only with respect to y is there, we are treating x as constant. ఆ డెరివేటివ్ ని ఎట్లా రాస్తామో? ఏం చేస్తున్నారు, వింటున్నారా లేదా? వింటున్నాం మ్యామ్. మరి ఇంతసేపు పడుతుంది ఏంటి? ఆ డెరివేటివ్ ఏమంటాము? ఎక్స్ వేరియబుల్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంచి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తే ఆ డెరివేటివ్ ఏంటి? ఎక్కడ చూడలేదా ఇది? ఏమా, సపోజ్ నేను ఇట్లా ఇచ్చాను ఏదో ఫంక్షన్ f is equal to x square y అన్నాను. వాట్ ఈస్ డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ అని అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? y కాన్స్టెంట్ కాబట్టి x తో డెరివేటివ్ అంతే కదా చేస్తాం మేడం. మరి అంటే నేను దాని నుంచి అడుగుతుంది ఇదే కదా, రివర్స్ లో అడుగుతాను క్వశ్చన్ అంతే. ఎక్స్ ని కాన్స్టెంట్ గా ఉంచి y తో అంటున్నాను అంటే ఏమవుతుంది? అది డో ఎఫ్ బై డో వై, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇది కేసు అదేనా మనకి? ఇదేమో సింగిల్ వేరియబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ కాబట్టి ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అని రాసాం. బట్ దిస్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టూ వేరియబుల్స్ కాబట్టి అండ్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ పర్టికులర్లీ చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై అండ్ వీఆర్ ట్రీటింగ్ ఎక్స్ as కాన్స్టెంట్. సో what is the corresponding derivative? That is dou f by Dou y. dou y. At point, a point ఏమనుకున్నాం మనం ఇక్కడ? yes ma'am. s అనుకున్నాం. సో x comma s అని రాస్తాం because we are not considering any change in x కదా. సో x comma s. Okay? Okay ma'am. Next, what about this point x comma s? Where it lies actually? S lies between y1 and y2 అని అంటే s lies between y1 and y2 and then this point x comma s lies in ఎక్కడ ఉంటది? ఇది ఏ రీజియన్ లో ఉంటది? y1, y2 రీజియన్ capital R. yes ma'am. Capital R, right? So x comma s lies in capital R. Okay na? Now ఇక్కడ ఏదో రాసాను చూడండి, ఈక్వేషన్ 1 ఇన్ఈక్వాలిటీ ఏదో 1 రాసాను చూడండి. వీడియో కనిపించట్లేదు. వీడియో కనిపించట్లేదు, నాకు కాల్ వచ్చినప్పుడల్లా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. అది కట్. ఓకేనన్న, కట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. నౌ ఇన్ఈక్వాలిటీ 1 చూసాం చూడండి. ఫర్ ఆల్ పాయింట్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఆర్ దిస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈస్ వ్యాలిడ్, రైట్? yes కదా. సో ఎక్స్ కామా ఎస్ లైస్ ఇన్ ఆర్ అని అంటే at this point also this inequality holds. అంతేనా? yes ma'am. yes therefore ఇదేదో 2 అనుకున్నాం అనుకోండి, ఫ్రమ్ 1 and 2 ఏమవుతుంది మనకి? మాడ్యులస్ ఆఫ్ డో ఎఫ్ బై డో వై ఎంత? అది మాడ్యులస్ ఆఫ్ డో ఎఫ్ బై డో వై is less than or equal to a యాక్చువల్ గా కదా. దిస్ ఇంప్లైస్ ఈ సెకండ్ దాని నుంచి మాడ్యులస్ ఆఫ్ డో ఎఫ్ బై డో వై అంటే ఎంత? మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై టు y1 అయినా సారీ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా y2 బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ y1 మైనస్ y2 రాయచ్చా? రెండిట్లో మైనస్ తీసుకున్నాను నేను. yes ma'am. yes ఎందుకంటే లిప్షిట్స్ కండిషన్ మనం ఇలా రాసాం కదా, దానికోసం అని అంతే, ఇంకేం లేదు. సో దిస్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ. సో ప్రూఫ్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టేనా? లిప్షిట్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందా? లిప్షిట్స్ కండిషన్ అంటే ఇదేనా? దేర్ మస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఏ సో దట్ దిస్ ఫంక్షన్ వాల్యూ బై దిస్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ. సో విచ్ ఇంప్లైస్ ఎఫ్ సాటిస్ఫైస్ లిప్షిట్స్ కండిషన్. సరిపోయిందా? yes ma'am. ప్రూఫ్ అయిపోయినట్టే కదా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఈ థీరంలోని మనకి ఇచ్చిన హైపోథసిస్ ఏంటి, మనం ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకున్నాము, ప్రూవ్ చేయడానికి రిజల్ట్ ఎలా తీసుకొచ్చాము. సో మనకి ఇచ్చింది ఏంటి? యాక్చువల్ గా డో ఎఫ్ బై డో వై ఇస్ కంటిన్యూస్ అని ఇచ్చారు. ఓకేనా? మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఎఫ్ సాటిస్ఫైస్ లిప్షిట్స్ కండిషన్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. దానికోసం మనం దేని హెల్ప్ తీసుకున్నాము? ఫస్ట్ ఒక రిజల్ట్ యూజ్ చేసింది ఏంటి అని అంటే ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఇస్ బౌండెడ్.
దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ రిజల్ట్ 1 రాసుకున్నాం మనం. ఓకేనా? సో రాసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీన్ వాల్యూ థీరం హెల్ప్ తీసుకున్నాం. మీన్ వాల్యూ థీరం ఏం చెప్తుంది? కంటిన్యూస్ డెరివేటివ్ అయితే గనక ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి ఒక కాన్స్టెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పారు. సో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇట్లా డెరివేటివ్ వాల్యూ ఎంత అయిందో రాసాం. సో జస్ట్ ఈ 2 యూజ్ చేసేసుకొని బికాస్ ద పాయింట్ x, s లైస్ ఇన్ R అన్నాను కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దిస్ 1 షుడ్ వాల్యూ. సో 1 and 2 యూజ్ చేసుకుంటే మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ లిప్షిట్జ్ కండిషన్ వచ్చేసింది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ద థీరం? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఓకే అన్న, నోట్స్ మళ్ళీ పెడతానులేండి మీకు, ఎందుకంటే మొత్తం A to Z రాసినా మీకు క్లారిటీ లేదంటున్నారు కదా, నోట్ చేసుకోవడానికి నోట్స్ పెడతాను, దాన్ని చూసి రాసుకోండి, నీట్ గా ఉంటుంది. Okay, ma'am. నెక్స్ట్ Okay, వచ్చేసి ma'am. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏమని ప్రూవ్ చేసాం నాన్న? థీరంలో ఏమని ప్రూవ్ చేసాము? టైం అయిపోతుంది, ఒకవేళ అయిపోతే రేపు కంటిన్యూ చేద్దాము, కట్ అయిపోతే. ఇప్పుడు మనం ఏమని ప్రూవ్ చేస్తాం? యాక్చువల్ గా ∂f by ∂y is continuous, Why? then f satisfies Lipschitz condition. This prove చేస్తాం. condition. So this is only necessary condition. This is not sorry, this is only sufficient condition but is not necessary. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఎఫ్ గనక ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే, అంటే ∂f by ∂y is continuous అయితే then certainly it should satisfy Lipschitz condition. ఓకేనా? కానీ కాన్వర్స్ ట్రూ కాదు, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లోది ట్రూ కాదు, అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు మనకు తెలియదు. అంటే ఏంటి? ఎఫ్ సాటిస్ఫైస్ Lipschitz కండిషన్ అయితే సడన్లీ వెదర్ డెరివేటివ్ ఇస్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది అని మాత్రం మనం చెప్పలేము. ఓకే, సో దిస్ Okay, కండిషన్ ma'am. ఇస్ condition is only sufficient condition but not necessary. మనం ఇలా చెప్పేసి వదిలేస్తే సరిపోదు కదా, we should give some example. సో దానికి ఇక్కడ మనం ఏం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం అంటే, let us consider the function f of x comma y as modulus of y and the unit square capital R around the origin అన్నాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? యూనిట్ స్క్వేర్ అరౌండ్ ద ఆరిజిన్ అని అంటే ఇట్లా డ్రా చేస్తే ఇది ఆరిజిన్ అనుకుందాము. యూనిట్ స్క్వేర్ అరౌండ్ ద ఆరిజిన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా? దీని చుట్టూ ఒక యూనిట్ స్క్వేర్ డ్రా చేయమంటున్నాడు, ఇట్లా డ్రా చేస్తాం. అంటే యాక్చువల్లీ చెప్పాలని రీజన్ రాయాలి అని అంటే ఎట్లా రాస్తాం? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్స్ x, y such that modulus of x is less than or equal to 1 and modulus of y is less than or equal to 1. అంటే -1 నుంచి 1 వరకు, -1 నుంచి 1 వరకు. దీని చుట్టూతో ఒక యూనిట్ స్క్వేర్, అంటే ఎటు సైడ్ వెళ్ళినా కూడా ఒక 1 యూనిట్ లెంత్ ఉండేటట్టు ఒక స్క్వేర్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయండి అని. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రీజియన్. ఇలా తీసుకున్నప్పుడు మనకి చూడండి, లిప్షిట్జ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా? లిప్షిట్జ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందా ఈ ఫంక్షన్ ఇచ్చిన రీజియన్ లో? అంటే ఏం వెరిఫై చేయాలి మనం? there must exist some constant k such that modulus of f of x comma y1 minus f of x comma y2 by modulus of y1 minus y2 is less than or equal to k లాగా ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు అట్లా అవుతుందా అవదా? మాడ్యులస్ ఆఫ్ f of x comma y1 అని అంటే దీని నుంచి మనం తీసుకున్న డెఫినిషన్ నుంచి ఎంతమా? మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎంత? మాడ్యులస్ ఆఫ్ y1 మైనస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ y2 and you know that pretty well this is less than or equal to modulus of y1 minus y2, no? Modulus of mod a minus modulus of mod b is less than or equal to mod a minus b ఉంది కదా ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఉందా లేదా? Yes, ma'am. అంటే ఏంటి? మనకి కే వాల్యూ ఎంత? ఇప్పుడు దీన్ని తెచ్చేస్తే సరిపోతుంది కదా. కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా? విత్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఎంత ఉంది? కే ఎంత? దీన్ని తీసుకొస్తే సరిపోయింది. 1, ma'am. కే 1 తోని లిప్షిట్జ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఎఫ్ కదా.
Yes, ma'am. ఎస్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. బట్ దిస్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఇట్ డిరైబుల్ ఎట్ ఆరిజిన్? ఈజ్ ఇట్ డిరైబుల్ ఎట్ ఆరిజిన్? mod x, మీరు చాలా ఇది ఫెమిలియర్ ఎగ్జాంపుల్. mod x ఈజ్ నాట్ డిరైబుల్ ఎట్ ఆరిజిన్. డెరివేటివ్ ఉండదు mod x కి. ఎందుకని mod x అని అంటే ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటది. ఇక్కడ యూనిట్ డైరెక్షన్ ఉండాలి ఈ టాంజెంట్ కి, ఉంటేనే డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ అయినట్టు. సో గ్రాఫికల్ గా చూస్తే ఇది టాంజెంటే, ఇది కూడా టాంజెంటే. అంటే ఆరిజిన్ దగ్గర మనకున్న కర్వ్ కి ఎన్ని టాంజెంట్స్ ఉన్నాయి? 2 టాంజెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. Yes, ma'am. 2 టాంజెంట్స్ ఉన్నాయి అని అంటే ఫంక్షన్ డిరైబుల్ కాదు. ఆ పాయింట్ దగ్గర సింగిల్ టాంజెంట్ ఉంటేనే డిరైబుల్ అవుతుంది. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర mod x అనే ఫంక్షన్ డిరైబుల్ కాదు. మీరు ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేస్తుంటారు డిగ్రీలోని. సో ఇప్పుడు చూడండి, mod y ఉంది. ఆరిజిన్ మనకి ఇచ్చిన విత్ ఇన్ రీజియన్ లో ఉందా లేదా? ఉంది కదా. Yes, ma'am. అట్లనే y0 తీసుకోండి. y0 తీసుకోండి అంటే ఎనీ పాయింట్ ఆన్ దిస్ x యాక్సిస్, ఈ రీజియన్, ఈ లైన్ మీద నేను థిక్ గా డ్రా చేశాను కదా, ఈ లైన్ మీద ఏంటి y ఎంత? 0 కదా, అంతేనా? ఆన్ x యాక్సిస్ y0. సో ఎనీ పాయింట్ ఆన్ దిస్ లైన్ అంటే x, 0 ఏ పాయింట్ ఈ ఫామ్ లో తీసుకున్నా కూడా f ఈజ్ నాట్ డిరైబుల్ కదా. మన కంక్లూజన్ అదేనా వచ్చింది. అంటే ∂f/∂y ఏంటి? ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? f ఈజ్ నాట్ డిరైబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y కదా మనం చెప్తుంది, అదే కదా దీని మీద. అంటే ఈ రీజియన్ లో ∂f/∂y అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? అవ్వదు మ్యామ్. అవ్వదు. అంటే మనం ఇక్కడ అంటే మనం ఒక ఫంక్షన్ ఎలా ఇచ్చాము ఎగ్జాంపుల్, లిప్షిట్జ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిరైబుల్. అంటే లిప్షిట్జ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, నాట్ డిరైబుల్. అసలు డిరైబుల్ కాలేదు కాబట్టి ఇంకా దానికి ఆ డెరివేటివ్ కంటిన్యూస్ అనే క్వశ్చనే రాదు కదా మనకి. ఓకేనా? Yes. ఓకే మ్యామ్. So this is an example to say that it is whatever the condition we have proved is only sufficient, it is not necessary. That means if any function satisfies Lipschitz condition, it need not be derivable. That means ∂f/∂y is may, or ∂f/∂y may or may not continuous. Is it clear up to this, the concept? Yes, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, దెన్ ఎనీహౌ టైం అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడతో కంక్లూడ్ చేద్దాము. మీకు ఈ నోట్స్ పెడతాను, ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా కాపీ చేసేసుకోండి, ఇప్పుడే చేసేసుకోండి. ఓకేనా? ఒక 10 minutes ఉంటుంది కదా నెక్స్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవడానికి. నోట్స్ కాపీ చేస్తే ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఫర్దర్ గా రేపు మాట్లాడదాము. నెక్స్ట్ అట్లానే నేను రేపు క్లాస్ లో మనం చెప్పాల్సిన గ్రౌండ్ వాల్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ కరోలరీ. ఓకే, గ్రౌండ్ వాల్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అండ్ కరోలరీ. ఆ నోట్స్ కూడా పెడతాను, మీరు కాపీ చేసుకొని రెడీగా ఉన్నారనుకోండి, మీకు ఇమీడియట్ గా నేను చెప్తున్నప్పుడు నోట్స్ పక్కన ఉంటది కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా ఉంటది ఫాలో అవడానికి. ఓకేనా? ఓకే నోట్స్ కాపీ చేసుకొని రేపు జాయిన్ అవ్వండి. రేపు క్లాస్ లేదా థర్స్డే మీకు? లేదు, ma'am. దెన్ ఓకే, అన్న ఫ్రైడే నోట్స్ పెట్టింది మాత్రం కాపీ చేసేసుకోండి. ఓకేనా? Okay, ma'am. ఓకే నాన్న, దెన్ వి విల్ కంక్లూడ్ ఫర్ టుడే. అటెండెన్స్ అందరూ ప్రెసెంటేగా? ఆల్ ఆర్ ప్రెసెంట్, నో ప్రాబ్లం. Yes, ma'am. గుడ్ నాన్న, మంచిగా రెగ్యులర్ గా వస్తున్నారు, వెరీ గుడ్. కీప్ ఇట్ అప్ ద సేమ్. ఓకే, నోట్స్ కాపీ చేసుకొని ఈ రోజు ఆ రోజు చదివేసుకోండి నేను చెప్పినట్టు, అదొకటి మీరు మెయింటైన్ చేసుకోండి. హాలిడేస్ వేస్ట్ చేయొద్దు, వేస్ట్ చేయొద్దు. వచ్చేసరికి నేను సిలబస్ ఎక్కడ వరకు చెప్పాను అక్కడ వరకు తరువుగా చదివేసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక ఇదొక హాఫ్ యూనిట్ అయిపోయినట్టే మనకి. ఇంకా రేపు తీరము, నెక్స్ట్ ఇంకా పికాట్స్ తీరం అని ఒకటి ఉంటుంది, అది మాత్రం ఒక 2 hours కంటిన్యూస్ గా చెప్పాల్సి వస్తుంది. 2-3 hours పట్టొచ్చు. ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ లెంతీ తీరము. అంటే తీరం చిన్నగానే ఉంటుంది కానీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కొంచెం మీకు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి కొద్ది టైం పడుతుంది. ఓకే, అది నేను ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సెషన్ లో కానీ అట్లా ఒకటే రోజు కంటిన్యూస్ గా తీసుకొని చెప్తాను. Okay, ma'am. Okay, Nana. Have a good day, all of you. Thank you. Thank you.